Class children's chapter 5 5th standard. Does it look the same? Let make a pattern from a drop of your color. ஸோ நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து பேட்டர்ன் சிமெண்ட்ரிக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா பேப்பர்ஸ் வித்து ட்ராப் ஆஃப் கலர்ஸ். I have made this pattern from a drop of a color. You can make them too. So she have here two patterns. Then we will see how she make it. Make your patterns. Take a sheet of paper, fold it into half and open the fold and put a drop of a color on the middle line. Fold it twice and press it in a spread the color. Open it. See a beautiful pattern. Can you cut this pattern in such way that you can get a similar mirror of? In how many ways can you do it? So நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. அதை என்ன பண்ணுங்கள், ஆஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபோல்ட் பண்ண ஆஃப் சென்டரில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், கலர் ஆஃப் ட்ராப் எனி கலர் வந்து அதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி என்ன பண்ண போகிறோம், அதை ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணால் we can get a symmetric color. Can you make, student? Yes. So this is a mirror symmetry. So now we going to check is this the mirror symmetry or not. Look this pattern. It is just look like a same. The dotted lines divided the shape into two of. இந்த dotted line வந்து இந்த ரெண்டுத்தையும் என்னவாகுது, different shapes-ஆ change பண்ணுது. But if you fold along the dotted line, the line of does not cover the right of completely. So the two of are not mirror of. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சரில் வந்து இங்கே ரெண்டு இருக்கா, இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் சென்டரில் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறாங்க. இதை ஃபோல்ட் பண்ணும்போது இது ரெண்டும் சிமெண்ட்ரிக்காக இருக்கா? நோ. ஸோ இட் இஸ் நாட் எ சிமெண்ட்ரிக். So next we going to see. Now look at the another shapes. Now we going to another shape. If you fold into along the dot line and one off will be cover the another similar off completely. So the two here are mirror off. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த ஷேப்ஸில் ரெண்டுத்தையும் ஆஃபாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்ப்ளிட் பண்ணால் இங்கே எங்கே ரிமைனிங் இருக்கா? இல்லை. ஸோ இட் இஸ் எ மிரர் லைன். இது வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம், மிரர் லைன். ஸோ கேன் யூ இமேஜின் நவ் இமேஜின் த சேம் ஆஃப் திஸ் பிக்சர். இப்போ இந்த பேக்கை சிமெண்ட்ரி பண்ணால் சிமெண்ட்ரியாக இருக்கும். ஈவன் த ஸ்டார் ஆல்சோ சிமெண்ட்ரி. So now they give you a picture and they asking which is your similar or mirror of. எது வந்து சிமிலராக இருக்குது, அந்த மிரர் ஆஃப் எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ which shape are divided into two mirror of by the dot. ஸோ அந்த டாட்டில் இருந்து நம்ம மிரர் ஆஃப் வந்து ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் யூ see. ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனில் செப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா இதோடைய கலர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் எ மிரர் ஆஃப். இஃப் யூ see second, this is also not a mirror of. The third one, the leaf is differentiated. So this is also not a mirror of. The fourth one, the color is very different. So it is not a mirror of. Mirror of என்ன, கண்ணாடியில் பார்த்தாலும் சேமாக இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 4 வந்து மிரர் ஆஃப் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு 5 பாருங்கள். 5 சேம் கலர் இருக்குது. இந்த பக்கம் ஒரு மிரர் வச்சு அந்த ஸ்பேஸ் பார்த்திங்கன்னா என்னவாக இருக்கும், சேமாக தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் மிரர். ஸோ பட்டர்ஃப்ளை ஆல்சோ மிரர். அண்டு 7th one also mirror. And 9th one, see. If you see the 8th one, it is mirror of. Mirror வச்சு பார்த்தா சேமாக இருக்கும். ஸோ 7th one also mirror of. 9th one, it is not a mirror. 10th one also not a mirror. And 11th one also not a mirror. Then we going to see 12th and 15th.
So if you see the 12, it is different color, so it is also not a mirror. The fish is mirror of, the 14th fish is not a mirror of, 15th is also mirror of. ஸோ நமக்கு மிரர் ஆஃப்னா எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மிரர் கேம்ஸ். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஒரு மிரரை யூஸ் பண்ணி ஒரு பிக்சரை வந்து 2ஆக ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகிறோம். அப்படி 2ஆக ஸ்ப்ளிட் பண்ண பிக்சர் வந்து how can we split it? We going to find out this. So here is a picture of a dog. You can play a mirror on a dot line, then the part of the dog to the right of the line will be hidden behind the mirror. Then what you will see like. ஸோ ஏவை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஸ்ப்ளிட் பண்ணது வந்து மிரர் ஆஃபில் வச்சு பார்த்தா நமக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க, சேமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் see. ஸோ நான் மிரரை வந்து இந்த இடத்த ப்ளேஸ் பண்ணால் இதோடைய ஆஃப் வந்து இந்த பக்கமும் இருக்குமா. ஸோ லைக் திஸ். ஸோ நவ் தே கிவ் எ பிக்சர். we have to find out how they are splitted. So look at the figure in the white box. On which of the dotted line will you keep the mirror so that you can get your shapes? Also tell which part of the picture will be hidden when we keep the mirror on a dotted line. ஸோ நம்ம டாட்டட் லைனில் வச்சு எந்த பிக்சர் வந்து கட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் வந்து see பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் பி பார்ட் வந்து அவங்க ஏற்கனவே வந்து எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு they will give you. ஸோ ஆஃப் வந்து இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு we have to draw it. Now make a line on a white box to show where you will keep the mirror to get the picture next to it. ஸோ இங்கே இருக்க இந்த சியோடைய பிக்சர் வரணுன்னா நம்ம மிரரை வந்து எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணணும், ஸோ நான் மிரர் லைன் வந்து எங்கே ட்ரா பண்ணால் வந்து நெக்ஸ்ட்டு பிக்சர்ஸ் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். ஸோ we have to drawn like this. So I going to cut this into half. ஸோ எப்படி கட் பண்ண போகிறோன்னா like this. ஸோ இங்கேருந்து கட் பண்ணால் இந்த ஷேப்ஸ் வந்து ஃபுல் ஆகிடும். So now we going to that. So this is a mirror line for this picture. So next we can see D part, how we will redraw. So D part we can draw like this. If we draw means we can get this picture in mirror line. So next E part, how we find E? So we have to draw this two shape is there. So we have to draw here, we can get a similar line. So next is F part. So if you see the F like this, you have to cut it into half of this, then you will get your shapes. So next is part 2. The Vicky has made a red and white shape. Make a line on the white box where you will keep your mirror to get the shape. Look at how the line is drawn in the first box to get the picture next to it. So விக்கின்ற பாய் வந்து ஒயிட் அண்ட் ரெட் வச்சு ஒரு பாக்ஸ் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மிரர் பாக்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம எந்த இடத்துல மிரர் வச்சா மிரர் லைன் ட்ரா பண்ணால் we will get a same like this. So first A1 they already given. So we going to see how we draw a B and a C. So if we see the B means this is cutted here, it like this. So the red will be off. If you see like this, this part is mirror of this. So next if you see means you have to cut here like this. If it is cutted means this is the off part of this mirror. So now we going to see a D part. So if you see D here means they cutting like this, and E is the red is full, so we have to cut here like that. So this line.
So if they give any picture, can you find here another mirror of? Okay. Now we going to help the king. Okay, listen the line. Off of your turn. Once there was a king. He was upset because the thief kept stealing costly jewelry from his locker. He is okay. Here is what the locker look like. So once upon a time வந்து கிங் வந்து அவருடைய லாக்கர்லேருந்து திருடங்க என்ன பண்ணிட்டு போகிறாங்களா, காஸ்ட்லி ஜுவல்லர்ஸ்லாம் திருடிட்டு போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, லாக்கர் போட்டு வச்சுருக்காரு. இருந்தாலும் அவருடைய லாக்கர்லேருந்து திருடிட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ எப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ திஸ் பிக்சர் இஸ் எ கிங்ஸ் லாக்கர். The locker could be opened by giving its handle of a turn. Another of turn and lock would be locked again. So the king would often leave the locker open thinking it was locked. Can you guess the reason?